Hello everyone, welcome to our video series on learning German vocabulary. In this video, we'll be learning the names of some animals in German language. Das Tier, die Tiere. All the names of these animals will have an article, der, die or das, and that will be followed by their plural form. Please note that all the plural forms have the article die. So all you have to do is listen to me and repeat. Let's begin now. And the first one is die Katze. Die Katzen. Once again, die Katze. Die Katzen. Der Hund. Die Hunde. Noch einmal, or once again, der Hund, die Hunde. Die Kuh. Die Kühe. Once again, die Kuh. Die Kühe. Die Giraffe. Die Giraffen. Noch einmal, die Giraffe. Die Giraffen. Die Ziege. Die Ziegen. Let's repeat. Die Ziege. Die Ziegen. Der Affe. Die Affen. Noch einmal. Der Affe. Die Affen. Der Bär. Die Bären. Noch einmal. Der Bär. Die Bären. Der Elefant. Die Elefanten. Noch einmal. Der Elefant. Die Elefanten. Der Esel. Die Esel. The plural form is the same as the singular. So once again, der Esel. Die Esel. Hope you had fun learning these animal names in German. Danke. Thanks for watching this video.